আসসালামুয়ালাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের খুব সহজভাবে হাসনাহেনা ফুল পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। ব্লু কালার ইউজ করে ওয়াশ পেন্ট করে নিচ্ছে। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 2 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। ইয়েলো ও গ্রিন কালার ইউজ করে এই কালারটি তৈরি করেছি। এইখানে আমি 2 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 2 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন।
ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। সবগুলো ফুল একইভাবে পেন্ট করে নিচ্ছি। ফুলের মিডিল পোর্শনে গ্রিন কালার ইউজ করছি। ইয়েলো কালার ইউজ করে দাগ টেনে নিচ্ছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।